ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ്ങിന്റെ PYQ ആണ്. നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പാർട്ട് 1 പോർഷന്റെ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി ആപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ PYQസിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, സോ PYQs നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഈ പോർഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ എപ്പോഴും ഓവർസിയർ എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് when a sanctioned technical estimate exceeds by more than 5%? Which among the following estimate is prepared when a sanctioned estimate exceeds by more than 5%? ആൻസർ അറിയാന്നുള്ളവർ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ. അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്, സപ്ലിമെന്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ്, റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്, നൺ ഓഫ് ദീസ്. Which among the following estimate is prepared when a sanctioned estimate exceeds by more than 5%? ആൻസർ അറിയാന്നുള്ളവർ ഇട്ടോളൂ. ABCD ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ. ഓക്കെ, ഗസ് വർക്ക് ഇട്ടോളൂ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ ദ ആൻസർ is revised estimate. Okay, which among the following estimate? A revised estimate ആണ് നമ്മളുടെ ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ. ഈ സാങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ ഇത്. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുവാണ്. ഇനി എങ്ങാനും വേറെ സാങ്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാത്തെ. സോ ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷന് 5% കൂടുതലാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിവൈസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ആൻസർ. നൗ the main factors to be considered while preparing a detailed estimate. ഒരു detailed estimate prepare ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ്: ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്, ഓൾ ദി അബവ്. ഈസി ക്വസ്റ്റൻ അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഇടാന്നുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇട്ടോളൂ. The main factors to be considered while preparing a detailed estimate is quantity of materials, availability of materials, transportation of materials, all the above. ഏതൊക്കെയായിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ? അറിയാന്നുള്ളവരൊന്ന് ഇട്ടേ. ഓപ്ഷൻസ് ABCD ഏതായിരിക്കും? നമ്മൾ അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മളുടെ അറിയുന്നതിന്റെ ലെവൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എനിവേ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ഒന്നും അല്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയല്ലേ. The main factors. Yeah, D. Very good, Arya. The answer is all the above. Yes, all the above. ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ലേ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ? ഓക്കെ, now next. Pick the correct statement from the following. The estimated value of the work excluding the amount for contingencies, work charged establishment, tool and plans are called work value. The actual expenditure involved completing work, including the incidental, establishment, and traveling charges, is called the actual cost. The formal acceptance by administrative department for incurring expenditure on the work is called administrative approval. ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് ഇതിനകത്തിലെ? A, B, C or D? ആൻസേഴ്സ് ഇട്ടോളൂ. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ഉള്ളത്? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പഠിക്കണമെന്നുള്ളവര് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് എടുത്തു വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. സ്നേഹ ജയകുമാർ, സി കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ്. ബാക്കിയുള്ളതോ? അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് തെറ്റാണോ? ഓക്കെ, ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓൾ ദി അബവ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വെച്ചോ. ബിക്കോസ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓരോന്നും ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടത് തന്നെ. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഡെഫിനിഷൻസിനകത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും. വർക്ക് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി വർക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കണ്ടീജൻസീസിന്റെ എമൗണ്ട് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത്, വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന്റെ എമൗണ്ട് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സ്നേഹ. ഓക്കെ, ദ വർക്ക് വാല്യൂ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത്,
value of the work charge establishment exclude ചെയ്ത് tool and patterns exclude ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൈനൽ വാല്യൂ ആണ് വർക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ കാണുന്ന ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മെസ്ലീനിയസ് ചാർജുകളാണ്. ഇതൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് വർക്ക് വാല്യൂ. ഓക്കെ, ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ്. The actual expenditure involved completing work including incidental, അതായത് contingency ചാർജുകൾ തന്നെയാണ്, establishment and traveling charges is called the actual cost. അല്ലേ? ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയതല്ലേ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ്. ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് എന്താണ്? വർക്ക് വാല്യൂ. ഇനി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അപ്രൂവൽ അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ദ ഫോർമൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ, അത് ഫോർമൽ സാങ്ഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷൻ. Okay, for all the above one answer. Next question. Plinth area of a building does not include. Okay, question വായിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കണം കേട്ടോ. The plinth area of building does not include area of walls at the floor level, internal shaft for sanitary installation up to 2 centimeter to meter square in area, lift and wall including landing, area of the cantilevered porch. Plinth area include ചെയ്യാത്തത് ഓപ്ഷൻസ് ഇട്ടുള്ളൂ. തെറ്റിയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളൊരു ആൻസർ പഠിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, the plinth area of a building does not include. എന്താണ്? ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? The plinth area of a building does not include very good. Sneha, answer correct ആണ്. Area of the cantilevered porch. Okay, so answer is area of cantilevered porch മാത്രമാണ് plinth area ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് കേട്ടോ. Okay, so next, a list of schedule of quantities of all possible items of work required for construction of any building or structure. A list of schedule of quantities of all possible items of work required for construction of any buildings or structure. Quantity survey, estimation, schedule of quantities, പിന്നെ schedule of rate. എന്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണിത്? A list of schedule of quantities of all possible items of work required for construction of any building or structures. എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? Yes, answer is quantity survey. Okay, answer quantity survey ആണ്. Good. Next, an art of calculating or computing the various items of work or project to find out its approximate or actual cost. Quantity survey, estimation, schedule of quantities, schedule of data. An art of calculating or computing the various items of work or project to find out its approximate or actual cost. Yes, B, estimation ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ കേട്ടോ. Correct. Now, an approval or sanction of the competent authority of department with respect of the cost and work is necessary at the first instance. An approval of or sanction of the competent authority of the department with respect of the cost and work is necessary at the first instance. അതിന് പറയുന്നതാണ് administrative sanction, technical sanction, financial sanction, all the above. Yes, the answer is administrative sanction. Okay, for administrative sanction ആണ് from the competent authority. Okay, competent authority. ഈ വാക്ക് നോട്ട് ചെയ്യുക. Okay, from the department, of the department. Now, type of estimate submitted for administrative sanction. Detailed plinth area estimate, supplementary estimate, preliminary estimate. Type of estimate submitted for administrative sanction.
detailed estimate, plinth area estimate, supplementary and preliminary. അറിയാന്നുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഇട്ടോളൂ. എന്നാൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇടാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. Type of estimate submitted for administrative sanction. Yes, the answer is preliminary estimate. Preliminary estimate ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫോർ ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്. ഓക്കെ, the statement of various items of work giving the description of quantities and unit of rates. The statement of various items of work giving the description of quantities and units of rates, schedule of rates, standard data, bill of quantities, preliminary estimate. The statement of various items of work giving the description of quantities and units of rates. അറിയാന്നുള്ളവരൊന്ന് ഇട്ടേ, A, B, C or D. The statement of various items of work giving the description of quantities and units of rates. ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ വന്നിട്ട് ആൻസർ ഇസ് ബിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്. The statement of various items of work giving description of quantities and units of rate എന്നാണ്. ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സിൽ വന്നിട്ട് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് റേറ്റ്സ് അല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സിൽ വന്നിട്ട് റേറ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നമ്മൾ DSR റേറ്റ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഡൽഹി ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഡൽഹി ഷെഡ്യൂൾ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ, പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സോ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഡൽഹി ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും ഓരോ ഒരു പോയിന്റ് വാല്യൂസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഐ മീൻ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പകരം അതിന് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു ഫാക്ടർ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് ആണ് അത് കേട്ടോ. സോ നെക്സ്റ്റ് ബിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണത് കേട്ടോ, മാറിപ്പോരുത്. നൗ സ്കെയിൽസ് ആർ അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ലേഔട്ട് പ്ലാൻ. സ്കെയിൽസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ലേഔട്ട് പ്ലാൻ. ലേഔട്ട് പ്ലാനിൽ യൂഷ്വലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏതാണുള്ളത്? 1 centimeter is equal to 10 meters, 1 centimeter is equal to 5 meters, 1 centimeter is equal to 30 meters, 1 centimeter is equal to 1 meters. The scales adopted in layout plan. അറിയാന്നുള്ളവർ ഇട്ടോളൂ. Scales adopted for layout plan. Okay, the answer is 1 centimeter to 10 meters. For scales, for the layout plan, usually നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 centimeter is equal to 10 meters to 1 centimeter is equal to 20 meters. Okay, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ നോർമൽ RF സ്കെയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ 1:500 to 1:400 വരെയും കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിന്റ് പഠിക്കുമല്ലോ. സോ 1 centimeter to 10 meter ആണ്. നൗ ഫോർ സൈറ്റ് ഇൻഡെക്സ് പ്ലാൻ. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് സൈറ്റ് പ്ലാന്റെയും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സൈറ്റ് പ്ലാനിന് in case of site plan, same way 1 centimeter is equal to 5 meter. 1 centimeter is equal to 5 meter to 1 centimeter is equal to 10 meter. Okay, ആണ് സൈറ്റ് പ്ലാനിന് യൂഷ്വലി കൊടുക്കുന്ന സ്കെയിൽ കേട്ടോ. ഇനി ഇൻഡെക്സ് പ്ലാൻ is usually drawn in a scale of.
കമ്പൽസറി അല്ല ഇൻഡെക്സ് പ്ലാൻ ഈ സ്കെയിലിൽ വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളത്. യൂഷ്വലി ഡ്രോൺ എന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ആ ടേമിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഐ മീൻ യൂഷ്വലി ഡ്രോൺ എന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. യൂഷ്വലി ഡ്രോൺ ഇൻ എ സ്കെയിൽ ഓഫ് 1 centimeter to 0.5 kilometer, 1 centimeter to 1 kilometer, 1 centimeter to 30 kilometer, 1 centimeter is equal to 1.5 kilometers. Any guessworks? Answer അറിയാന്നുള്ളവർ ഇട്ടോളൂ. Index plan is usually drawn in a scale of Index plan is usually drawn in a scale of 1 centimeter to 0.5 kilometers. Okay. Now, the cost of external services work may vary from dash depending on the nature and size of the project. The cost of external services. The cost of external services work may vary from dash depending on the nature and size of the project. 15 to 20%, 10 to 20%, 30 to 20%, and 5 to 10%. ഇനി ഈ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഓവർസിയർ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. ബിക്കോസ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒരുവിധം എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടതാണ്. ഓക്കെ, ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ സർവീസ് വർക്ക്സ്. എക്സ്റ്റേണൽ സർവീസ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക? നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടുകൾ കെട്ടുന്നത്, പിന്നെ ഡിഗിങ്, പിന്നെ സൈറ്റ് ക്ലിയറൻസ് വരില്ല. ഓക്കെ, ഡിഗിങ് എക്സ്കവേഷൻസ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ സർവീസ് വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. എ പറഞ്ഞു 15 to 20% എന്ന്. പിന്നെ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആർക്കെങ്കിലും? ആൻസർ ഇസ് 10 to 20% കേട്ടോ. 10 to 20%. എവിടെയോ 20% കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. എനിവേ 10 to 20% ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ. Now, the incidental expenses of miscellaneous character which cannot be classified under any distinct item subhead yet certain to work as a whole. എന്താണത്? വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്, കണ്ടിജൻസി, സബ് വർക്ക്, പ്രോജക്റ്റ്. Incidental expenses of miscellaneous character which cannot be classified under any distinct item subhead. ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. എന്തായിരിക്കും അത്? ഇൻസിഡന്റൽ എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്ലീനിയസ് എക്സ്പെൻസസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓപ്ഷൻസ് എ, ബി, സി, ഡി ഏതാണ്? അറിയാന്നുള്ളവർ ഇട്ടോളൂ. Incidental expenses of miscellaneous character which cannot be classified under any distinct item. ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഐറ്റത്തിലേക്ക് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്ത miscellaneous character of incidental expenses. Incidental expenses എന്നോ miscellaneous expenses എന്നോ അതിനെ പറയാറുണ്ട്. അതാണ് contingencies. Contingencies. Okay. Contingencies is dash of estimated cost. Contingencies is dash of the estimated cost. 3 to 5%, 5 to 10%, 3 to 8%, 5 to 15%. Yes, very good. It is 3 to 5%. Okay, 3 to 5% of estimated cost. Contingencies. അപ്പോൾ കണ്ടിജൻസിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് അറിയാന്നുള്ളവർക്കാണോ കണ്ടിജൻസീസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അറിയാൻ പറ്റണ്ടായി പോയേ? Oh shit. Sorry. Okay, contingencies in preliminary estimate is dash of the estimated cost. എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ നേരത്തെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Contingencies in preliminary estimate is dash of estimated cost.
3 to 5 percentage, 5 to 10 percentage, 3 to 8 percentage, and 5 to 15 percentage. Contingencies in preliminary estimate is dash of estimated cost. Illa, detailed 5 to 10 percentage allato. It is preliminary estimate in 5 to 10 percentage. Okay. For detailed estimate in contingencies is 3 to 5 percentage, and for preliminary 5 to 10 percentage. Okay. An establishment where the pay and allowances of the employees are charged to the item of work for which they are employed. An establishment where the pay and allowances of the employees are charged to the item of work for which they are employed. Work charge establishment, contingencies, work order establishment, work and project establishment. An establishment where the pay and allowances of the employees are charged to the item of work for which they are employed. Yes, the answer is work charged establishment. Okay. അതായത് ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിൽ. അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെന്റ് എന്നുള്ള ടേം ഇടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ. The amount of work charge establishment, a percentage of dash of the estimated cost, is included in the estimate. The amount of work charge establishment, a percentage of dash of the estimate cost, is included in the estimate. 3 to 5 percentage, 5 to 10 percentage, 1.5 to 2, 2 to 3. Yes, പോരട്ടെ. Yes, half ഇല്ല. 1.5 to 2 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. The amount of work charge establishment, a percentage of dash of the estimated cost, is included in the estimate. Yes, the answer is 1.5 to 2 percentage. A percentage of dash of the estimated cost is provided in the estimate for purchase of tools and plants. A percentage of dash of the estimated cost is provided in the estimate for the purchase of tools and plants. For the purchase of tools and plants. 1 to 2, 1 to 1.5, 1.5 to 2, 2 to 3. A percentage of dash of the estimated cost is provided in the estimate for the purchase of tools and plants. The answer is 1 to 1.5. 1 to 1.5 percentage. Okay. The charges paid when the engineering department takes up the work of the other department. Centage charges, technical charges, administrative charges, engineering charges. The charges paid when the engineering department takes up the work of the other departments. Takes up the works of the other departments. Answer? Yeah, the answer is centage charges or departmental charges. മറ്റൊരു പേരുണ്ട്. Okay, ഇനി departmental charges എത്രയാണാവോ? Centage charges paid is how much percentage of the estimated cost? Centage charges എത്രയാണ് estimated costന്റെ? 5 to 8 percentage, 10 to 20 percentage, 10 to 15 percentage, 6 to 10 percentage. Centage charges paid is how much percentage of the estimated cost? Yes, the answer is 10 to 20 percentage of the estimated cost. A list of rates of various items of work. A list of rates of various items of work, schedule of rates, cost, rate analysis. A list of rates of various items of work. Yes, the answer is schedule of rates.
Data is required for estimation. Drawing specification and rate. Data specification and rate. Drawing section and rate. Drawing specification and rate. Data specification and rate. എന്താണ് ആൻസർ? Yes, very good. The data is required for estimation is drawing, specification and rate. അല്ലെങ്കിൽ DSR എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Okay. Which among these is a type of rough cost estimate? Approximate estimate, rough estimate, item rate estimate, supplementary estimate. Which among the following is a example of rough cost estimate? Yes, the answer is approximate estimate. Which type of estimate the total length is multiplied by the rate per unit meter? Approximate quantity method estimate, plinth area estimate, cubical rate estimate, supplementary estimate. Which type of estimate the total length is multiplied by the rate per running meter? Rate per running meter. Approximate quantity method estimate, plinth area estimate, cubical rate estimate, supplementary estimate. ഞാൻ പറഞ്ഞത് total length multiplied by rate per running meter എന്നാണ്. The answer is approximate quantity method ആണ്. Plinth area estimate നമ്മൾ ഏരിയ ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഏരിയ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ചെയ്യണത് റേറ്റിന്റെ ഒപ്പം പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. ഓക്കെ, അതുപോലെ ക്യൂബിക്കൽ റേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഹൈറ്റും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എടുക്കും. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ കൂടെ റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ എം ക്യൂബിൽ എടുക്കും. ഓക്കെ, മീറ്റർ ക്യൂബിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വോളിയം പോലെ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ആൻസർ ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ക്വാണ്ടിറ്റി മെത്തേഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ്, പ്ലിന്ത് ഏരിയ അല്ല കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, contingencies and work charge establishment added usually in abstract of an estimate. Abstract of estimate usually add ചെയ്യുന്ന contingencies and work charge establishment added usually in abstract of an estimate. 3 to 2%, 5 to 5% and 1.5%, 5% and 2%, 3% and 1.5%. Contingencies and work charge establishments usually added in abstract of an estimate. Answer പറഞ്ഞോളൂ. The answer is 3 to 2%. Okay, contingencies എത്രയാണ് usually? Contingencies 3 to 5% ആണ്. Abstract of an estimate usually എടുക്കുന്നത് detailed estimateലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ detailed estimateലാണ് abstract of an estimate എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. Now, work charged establishment usually value 1.5 to 2%. Okay, so 3 to 2% ആണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് എൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇപ്പം ഇത് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ്, ഡീറ്റെയിൽഡ് മെഷർമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, ഡീറ്റെയിൽഡ് മെഷർമെന്റും പിന്നെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് ആൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓഫ് ആൻ എസ്റ്റിമേറ്റ്. ഇനി ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെന്റിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെന്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ്, ഇത് തന്നെ ചോദിച്ചതായിരുന്നു, ഞാൻ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെന്റിൽ യൂഷ്വലി എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്? ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും, ബ്രെത്ത് ഉണ്ടാവും, ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും, എന്നിട്ട് അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ നമ്മൾ റേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യില്ല. ഇവിടെ ഐറ്റമിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും എല്ലും ബിയും എച്ചും, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ സ്റ്റീലിന്റെ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഡയോ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ അവിടെ വേണോ അതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് ആൻ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നമ്മൾ
ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, എല്ലും ബി എച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ക്വാണ്ടിറ്റി, അതിൻ്റെ റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റും അതിൻ്റെ എമൗണ്ടും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ടേം എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് മെഷർമെന്റിൽ എന്താണ് ഉള്ളതെന്നുള്ള രീതിയിൽ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. ഇനി next, revised estimate is prepared when the expenditure on a work exceeds or likely to exceed the amount of administrative sanction by more than 8%, 10%, 20%, 5%. Revised estimate is prepared when the expenditure on a work exceeds or likely to exceed the amount of administrative sanction by more than 8, 10, 20, 5. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം. ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷൻ ആണ്. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണല്ലോ ഓർമ്മ വന്നത്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ 10% ആണ്. ഇൻ ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ ആണെങ്കിലാണ് 5% കേട്ടോ. തെറ്റിക്കരുത്, ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായി വായിക്കണേ. ഈച്ച് 1 മാർക്ക് കൗണ്ട്സ്. Estimate prepared when additional works are required to supplement the original works or when further development is required during the progress of the work. Estimate prepared when additional work are required to supplement the original work or when the further development is required during the progress of the work. Supplementary estimate, supplementary and revised estimate, item-based estimate. Answer പറഞ്ഞോളൂ. Estimate prepared when additional works are required to supplement the original work or when further development is required during the progress of work. Okay, the answer is supplementary estimate. Supplementary estimate ആണ് കേട്ടോ അത്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു വർക്കിന്റെ പ്രോഗ്രസിന്റെ സ്റ്റേജിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു റിവിഷൻ അല്ല, അതിനകത്തൊരു ഐറ്റം ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ സപ്ലിമെന്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ്, അത് തനിയെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തോന്നി, അപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റിന് തനി ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്തിട്ട് സപ്ലിമെന്ററി എസ്റ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം വെച്ച് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, നൗ estimate prepared when estimated cost of remaining work is less than 95% of original work. Supplementary estimate, supplementary and revised estimate, item rate estimate. Estimate prepared when estimated cost of the remaining work is less than 95% of the original work. Supplementary and revised estimate, item rate estimate. Yes, the answer is supplementary and revised estimate. In case of supplementary and revised estimate, എന്താ സംഭവിക്കുക? എസ്റ്റിമേറ്റ് പൊതുവെ എടുക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വന്നിട്ട് അബാൻഡൻഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് നിർത്തിപ്പോയി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച്. ഓക്കെ, അബാൻഡൻഡ് എന്നുള്ള വാക്കും ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്തിൽ. അബാൻഡൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ, ഇതിപ്പോൾ എഴുതിയത് വായിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഓക്കെ, അബാൻഡൻഡ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോയി, അതായത് ഇട്ടിട്ട് പോയി ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ വർക്കർ ഇട്ടിട്ട് പോവുക, അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ്, അതായത് റിമൈനിങ് വർക്ക് വന്നിട്ട് 95% ലെസ് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ അതിനെ സപ്ലിമെന്ററി ആൻഡ് റിവൈസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഇഫ് ദി plinth area of the building is 226 square meter and cost of the structure is 2500 per SQM. Calculate ചെയ്തിട്ട് വേഗം പറഞ്ഞേ. The cost of the building if the plinth area of the building is 226 square meter and cost of the structure is rupees 2500 per SQM per square meter. Calculate ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ.
Okay, the answer is 5,65,000. Area of the building എന്താണ് 226 meter square ആണ്. ഇനി rate per unit എത്രയാണ് 2,500 ആണ് അല്ലേ? അപ്പം ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും 226 into 2,500. Okay, we'll be getting 5,65,000. കിട്ടിയോ? പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചത്. യെസ്, എ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ അർത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് എക്സാമിന് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റനാണ് ചോദിച്ചത്. ഈസി ക്വസ്റ്റൻ അല്ലേ, 1 മാർക്ക് അവിടെ തന്നെ കിട്ടി. ഇനി ചില സമയത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഇടാറുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? ഈ പെർ സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് പകരം പെർ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇട്ട് വയ്ക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇട്ട് വയ്ക്കുമ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ സാധനം വന്നിട്ട് ഫീറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റേറ്റ് ഫീറ്റിലേക്ക് മീറ്ററിലേക്ക് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാറ്? ഒരു എം സ്ക്വയർ എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ്? 10.764 QFT. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് പാർട്ട് 1 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പാർട്ട് 2 പോർഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതായത് പാർട്ട് 2 ക്ലാസ് ഉണ്ട് ആപ്പ് ലൈവിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആപ്പ് ലൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിലെ ബാക്കി പോർഷൻസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ വിൽ സീ യു ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. താങ്ക് യു.